Muy bien, entonces continuamos como tal. El tema de hoy va a ser trabeculoplastía. Las variantes que vamos a encontrar son ALT, SLT, MLT y vamos a finalizar con el estudio trial, estudio live, perdón. Eh, entonces iniciaríamos como tal trabeculoplastía láser, la cual va a ser una alternativa al tratamiento inicial. Una alternativa, pues vamos a valorar el costo-beneficio, ¿verdad? Esta la podemos valorar aplicar en casos de no adherencia a tratamiento farmacológico por diferentes variantes, que sean costos, apegos, dificultad para instilación de parte del paciente o intolerancia a los medicamentos tópicos. La disminución del apío, como mencionaba nuestra compañera, es un aproximado del 20%, 20-25% en cada una de las variantes. Estas de manera genérica vamos a encontrar que van a mejorar el flujo de salida del humor acuoso, lo que nos va a ocasionar la disminución del apío. Y las variantes que cada uno vamos a tener va a ser en el ALT, va a ser por láser argón, el diodo en micropulsado y con YAG en SLT. Vamos a tener como beneficios que va a tener pocos efectos secundarios. El mecanismo de acción de manera genérica va a ser de que vamos a realizar una disrupción de las células endoteliales de la malla trabecular, las cuales por consecuencia va a haber una liberación de factores quimiotácticos, los cuales van a reclutar monocitos y esta fagocitosis de gránulos de pigmento liberados, dándonos un aumento en los espacios intertrabeculares y por este objetivo logrando la mejora del flujo de la salida del humor acuoso. Las indicaciones, igual de manera genérica en los tres, va a ser que va a ser una opción para el paciente en el cual tenga algún mal apego por incumplimiento o intolerancia a medicamentos tópicos. Va a estar indicado en glaucomas primarios de ángulo abierto, leves o moderados. En hipertensión ocular como tratamiento inicial también es una buena opción. En glaucomas secundarios de ángulo abierto vamos a encontrar los pseudoexfoliativos, los pigmentarios, también en la faquia. Pacientes donde ya hubiéramos realizado una LT, que ahorita ya está bastante en desuso, pero todavía podemos llegar a encontrarlo, pues podemos hacer el uso de SLT o MLT. También el embarazo en cualquier trimestre es una gran ventaja, es una buena variante que podemos encontrar de tratamiento hipotensor. Y como suplemento a tratamiento farmacológico cuando ya estemos en el tratamiento máximo o cuando no tengamos una buena respuesta después de haber realizado una cirugía filtrante. Las contraindicaciones para realizar este procedimiento va a ser en glaucomas inflamatorios, glaucomas congénitos, de ángulo cerrado. Es importante recalcar que cuando no veamos la malla trabecular, pues también no hay que realizarla porque este procedimiento es justamente sobre la malla trabecular. En glaucomas primarios de ángulo abierto severos, tampoco es de primera intención aparentemente. En glaucomas neovasculares y en posoperados traumáticos. La preparación va a ser, pues como lo hacemos en todos los procedimientos, hay que explicarle en qué consiste este procedimiento al paciente. Se recomienda instilar pilocarpina para lograr una mejor miosis. Algunos médicos refieren, bueno, algunas guías que es recomendado instilar brimonidina o inclusive darles acetazolamida para disminuir un poco la presión intraocular previa al procedimiento. Y la anestesia tópica, vamos a hacer uso de lentes de contacto. Vamos a encontrar varias variantes, la latina, la ocular magna, la Pollack, Goldman y Rich, que en la siguiente diapo vamos a encontrarlas un poco más desglosadas. Estas son justamente las lentes que les mencionaba. Yo en lo personal no me ha tocado ver estas lentes porque no me ha tocado ver el procedimiento como tal. Cada una tiene características e indicaciones. Por ejemplo, la Rich es exclusivamente para láser argón y las demás sí se pueden utilizar en SLT o en ALT. Iniciaríamos con el ALT, que como les menciono es el primero de estas técnicas, que es el que ya está más en desuso. Es
por medio del láser argón. Vamos a realizar con el haz centrado en la unión del borde anterior no pigmentado y borde posterior pigmentado de la malla trabecular. Como en la imagen vemos del lado derecho, es la localización ideal donde vamos a aplicar estos spots para realizar el procedimiento. El ajuste de la potencia pues va a valorarse dependiendo el blanqueamiento de la red trabecular por pequeñas burbujas que van a darse por consecuencia en cada disparo. Y la aplicación se recomienda que sea de primera instancia en un 180% con 40 a 50 puntos sobre la malla trabecular. No es recomendado realizar 360 grados de primera intención. Se puede completar después de unas semanas el otro extremo, y este procedimiento no se puede repetir sobre la misma región por el mecanismo de acción que se realiza por la quemadura, pues como tal, sobre la malla trabecular con el láser argón. Adelante. Los parámetros que vamos a utilizar va a ser un tamaño de spot pequeño de 50 micras. El tiempo de exposición va a ser de 0.1 segundos con una potencia de 500 a 1200 miliwatts, dependiendo la reacción que veamos sobre la malla trabecular. Como les digo, como veamos la quemadura y este blanqueamiento, vamos a ir regulando la potencia. La reacción óptima es cuando veamos un blanqueamiento transitorio o formación de una pequeña burbuja de gas. Y el número de disparos, como les decía, es alrededor de 50 en 180 grados, que nos daría un total, si diéramos 360, pues 100, 110 disparos. El siguiente, que es el SLT, es el más usado. Es el que vamos a utilizar, el láser jack. Es una trabeculoplastía láser selectiva, la cual se va a dirigir de manera selectiva a la melanina intracelular. El tamaño del punto va a ser de 400 micras con un pulso de 3 nanosegundos directamente a la malla trabecular. Vamos a utilizar la energía dependiendo de la aparición de las burbujas de cavitación, que es la característica que hacemos tanto mención. Se puede aplicar ya sea de 180 grados o inclusive desde primera intención hasta los 360 grados. Y este procedimiento, si es repetitivo, sí lo podemos llegar a realizar en varias ocasiones. Hasta en 3 ocasiones lo llegué a leer. Se van a aplicar alrededor de entre 80 y 120 disparos en los 360 grados. Este procedimiento, para realizarlo, hay que localizar de primera intención la porción pigmentada de la malla trabecular. Como vemos en la imagen del lado derecho, se ve la diferencia de los disparos, y aquí se menciona que se va a, por así decirlo, morder un poquito sobre la línea de Schwalbe, como estamos viendo en la parte superior. Hay que tener cuidado con la línea de Schwalbe para evitar también un edema corneal como consecuencia, y hay que cuidar los procesos ciliares para no generar dolor en el paciente. Los parámetros que vamos a utilizar, como les mencionaba, va a ser un tamaño de spot de 400 micras, un tiempo de exposición de 3 nanosegundos, una potencia que vamos a regular dependiendo la reacción que veamos del procedimiento, que iría en un intervalo de 0.4 a 1.2 milijoules. La energía acumulada, es importante recalcar que no hay que sobrepasar 120 milijoules de energía acumulada. La reacción óptica es cuando veamos estas burbujas de champán en el lugar de la quemadura láser. Esta se va a ir rebajando de potencia en intervalos de 0.1 milijoules hasta que ya no veamos estas burbujas. Esto es lo que vi más en la bibliografía, aunque inclusive algunos autores mencionan que van disminuyendo la potencia, pero que aún les gusta que aparezcan estas burbujas. El número de disparos va a ser de 100 a 110 disparos distribuidos de los 180 a 360 grados. Y como les menciono, este procedimiento sí es repetible. Y por último, el que vamos a utilizar con láser diodo
va a ser trabeculoplastía láser micropulsada, en la cual se va a aplicar energía en longitud de onda utilizando como la SLT, nada más que va a ser con láser diodo. Pues es un láser térmico entregado en forma sinusoidal. La ventaja de este procedimiento es de que hace un encendido intermitente, dándole oportunidad al tejido que se pueda enfriar. Se menciona que va a mantenerse activo con el láser un 15% y apagado un 85%. Como consecuencia, pues vamos a ocasionar menos daño al tejido. La aplicación va a ser de 120 a 140 puntos en la malla trabecular en los 360 grados. Vamos a hacer uso de iridex, por ejemplo, para el uso del láser diodo, con parámetros de 810 nanómetros. El tamaño de spot va a ser de 300. El tiempo de exposición es de 0.2 segundos. La potencia es de 0.6 milijoules. Y la reacción óptima es pues aquí no vamos a encontrar de manera visual una alteración anatómica, por lo que les menciono que va a ser un apagado intermitente. El número de disparos va a ser de 50 a 100 disparos en 180 grados. Súper. Y ahí, ¿cómo se llama? Digo, tiene un fondo y el otro, porque el del patrón amarillo con el de pero está montado y es igual, pero ahí sí estaría como viendo como tal. Pero jamás identificar que está viendo la mano, está viendo el pero Es argón. el, el, el índice para la Muy bien, en este recuadro vemos pues un pequeño resumen de 3 procedimientos. Es justamente ya los que estaba mencionándoles, nada más para recalcar los efectos que vamos a encontrar en cada uno de esos procedimientos. Como mencionábamos en el ALT, pues vamos a realizar una fotocoagulación y por consecuencia nos va a dar una formación de una burbuja. En el CLT va a haber una fotodisrupción del tejido, por lo cual se crean pequeñas burbujas. Este efecto de burbuja de champán. Burbujas. Es una fotoestimulación térmica, por consecuencia no va a haber una alteración anatómica del tejido visible.
En el estudio Light se menciona un poco, sí. Sí. Adelante, David. Ujú. Sí. Justamente, pues, lo usual es dar prednisolona, una gota cada 6 horas por 7 días y algún aire, o pudiera ser o esteroide o aire, perdón, como bromfenato, una gota cada 6 horas por 7 días. Hay que evaluar la PIO, pues, evaluar si dejamos algún hipotensor tópico y hay que estarlo revaluando eh, se regularice o hay quienes les gusta ver la respuesta. Brimo. Ujú. Sí. Sí. Muy bien. Complicado después realizar el procedimiento. El SLT es, al igual que el MLP, el que tiene menor tasa de complicaciones, alrededor de un 4,5%, mientras que la LT, como es una tasa de complicaciones tan alta, pues tanta alrededor de 3%. Podríamos llegar a desarrollar picos hipertensivos en las primeras horas después de realizar el procedimiento, por eso es la vigilancia después de realizarlo. Podemos llegar a encontrar celularidad, ifema, edema corneal, edema macular, síndrome de función uveal, unas queratopatías. Y como tal, como un pequeño sobre las trabeculoplastías, es de que a mayor pigmento, menor poder, pero a realizar mismo, eso no lo menciono, pero a la hora de cuando esté con media trabecular muy pigmentada, hay que, así un poquito, sí, digo que hay que regularlo. Eh, eh, si el paciente pues tiene menos pío antes del procedimiento, pues la reducción va a ser menor, pero igual pues sería un alrededor de un 20%. En un estudio, justamente como menciona el doctor, en un artículo del doctor Ahmed, mencionaba que prefería el uso del AINES sobre esteroides en el tratamiento en el, sí,
después de realizar el tratamiento. La disminución del apío es semejante al uso de prostaglandina y mejor control del apío con menor dependencia de, pues obviamente, los tratamientos tópicos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las gran ventajas. Es de que sí podríamos llegar a un poco el tratamiento quirúrgico, más no suplirlo. La fotografía láser funciona muy bien y la goma cuando también Sí. Sí.
Es un estudio de los pacientes que pasaron a la inversión de estudios de tratamiento, perdón, de medicamento es el igual lo digo en esta presentación. ¿Cuál es la palabra? Ajá, exacto. Creo que fue más bien ahí en el Buenos dias. Dr. Tony asked me to conduct this part of the lecture in English, so hopefully you guys understand. I'll try to speak slowly. So this is the laser. This is the light trial that the glaucoma light trial stands for laser and glaucoma and ocular hypertension trial. It was conducted in the UK in 1999. It was a 6-year prospective study that, well, broken up into 2 parts. The first part was conducted over 3 years, and the second part over the next 3 years of patients who did qualify into the, I think 90% of patients did qualify to go into the second round of trials. So the purpose of this trial was to compare the difference in patients who were treated with topical antihypertensive treatment to control their intraocular pressure as opposed to patients who were treated with an SLT. So the laser glaucoma and ocular hypertension trial has shown selective laser trabeculostomy SLT to be clinically and cost-effective as a primary treatment in open-angle glaucoma and ocular hypertension at 3 years. This article reports health-related quality of life. So the criteria they look at is health-related quality of life. How many events, how many complications does this patient have during the course of 3 years that lead to lower quality of life? So pain or other interventions that might be necessary. Another thing that the study looks at is obviously the efficacy and the effectivity of each treatment at 3 years and at 6 years. Next. Okay, so it's a prospective study, which, like we said, tracks these patients for 3 years, multicentrical. I think there were 5 hospitals involved across the UK. Randomized, meaning each patient was randomly allocated either SLT treatment or topical pharmacological treatment. And okay, so criteria of inclusion, I guess the participants had to be diagnosed previously or have new diagnosis with open-angle glaucoma or ocular hypertension that was being treated with either SLT or topical antihypertensives or both. After 3 years, the patients in the SLT arm were permitted a third SLT if they hadn't yet got one, and patients in the drop group were allowed an SLT as a treatment with or without escalation, meaning in addition of pharmacological treatment on top of the SLT. So the main outcomes that were met was the health-related quality of life at 6 years. Secondary outcomes were clinical effectiveness of the treatments and adverse effects. Give me 1 sec. So just as okay, so initial treatment with SLT provided the eyes diagnosed with ocular hypertension and open-angle glaucoma with predominantly drop-free control. So 78% of patients after 3 years did not require the use of drops. And in the rest of the patients basically required less drops, less frequently. So reduced need for glaucoma medications, as well as reduced cataract surgery, reduced interventions overall. The eyes that were initially treated with SLT demonstrated less frequent progression to more advanced stages of glaucoma, less damage to the optic disc and any other telltale signs of nerve damage. A further analysis in this trial indicated the eyes that were treated initially with topical medication underwent a quicker progression to an advanced stage. So patients that started with an SLT had better outcomes. Patients that started with drop therapy ended up having worse outcomes overall. Next slide. Okay, so there was a total of 692 patients in the initial 3-year trial. Of those patients, 633, almost 91%, met the criteria to enter the second phase for the 6-year trial. Of those patients, 82 of those
82% of those entered the extension phase, which was continued after the study. So at 6 years, there was found to be no significant difference for quality of life in those patients. So the SLT arm, the patients treated with SLT showed better control of their glaucoma symptoms as compared to the group treated with pharmacological treatment drops. 69.8% remained at or less than the target IOP. So almost all the patients, 69-70%, maintained a stable intraocular pressure throughout the trial and did not need further, were not indicated for further interventions like surgical interventions. Trabeculotomy was required in 32 of the eyes in the drops arm compared with 13 eyes in the SLT arm. Same thing happened. Same thing was observed. Patients that required cataract surgery. There were less 57 eyes compared to 95 eyes compared with 57 eyes in the SLT group. Next slide. So here's an example of, so the first diagram we have here, the first table shows time to disease progression over the 6-year period, and on the vertical, the amount of patients that were implicated. So as you can see, the blue line is the patients that were treated. The blue lines are the patients that were treated with drops, and the red lines are the patients that were treated with SLT therapy. So you can see a slightly higher incidence and progression rate in the patients that were treated with drops, basically more frequently and sooner required. We observed higher progression sooner and more frequently. In the second graph, this is the graph showing the time to phacoemulsification, so the progression of cataracts in those patients. We observed the same thing, higher incidence rate in patients that were in the drops group and a lower incidence rate in the patients that were in the SLT group. And here we have a significant difference between the patients that ended up requiring alternative surgical interventions during the 6-year trial. Most prominently there, as you can see, in the drop group. So, in summary, the SLT group showed less complications, better results, and better patient satisfaction than the drop group in general. Next slide. So here's a table of all the adverse events. I'm not going to go adverse effects throughout the 6-year period. I'm not going to go through all of them, but if you do compare the left to the right, which is the drop group and the SLT group, in almost every category, whether it's systemic effects, ocular effects, or whatever complications could be associated with each treatment, it was significantly higher in the drop group in comparison to the SLT group. So the light trial was extended, like we said, from 3 years to 6 years for a long term to get better data to see what the intraocular pressure lowering effects are of each of those treatments. And in many of the patients, they did end up requiring an SLT at some point during the trial if the drops were ineffective. Some patients who had initially had an SLT required a second one after 3 years, and some actually a fourth one in the second phase of the trial. Next slide. So for conclusions, basically, the outcome of the study showed that SLT is the gold standard gold standard treatment for these patients to maintain a stable baseline intraocular pressure. It's more cost-effective over time, so the patients won't be spending as much money to the procedure as opposed to using drops for the rest of their lives. Their visual acuity. They suffer less deficits to their visual acuity, their visual campus, as well as require less, like we said, less interventions throughout their trial. So, what else? Yes. Any questions regarding
or Dr. Tier. Since David is a native speaker, take advantage of this. We're gonna practice our class in English, questions in everything in English, to make this exercise for you when you go to present a poster or a clinical case. For you to be able to practice. Okay? So, David, most of the patients, with 95% of the patients were treated with which kind of hypertensive drug? Okay, so there was first line, second line, third line, and fourth line treatment. I think the first line was prostaglandin agonist. The second line, give me 1 second, I have this. Yeah, beta. Okay, so in this study in particular, so first line, second line, third line, and fourth line, they were treated with prostaglandin, beta blockers, carbonic anhydrase inhibitors, and alpha agonists. What was the percentage of reduction of IOP on the SLT? In the SLT group, 20. It was like around 28%, is that right? Like 29, 30%. So it was pretty much similar than using a prostaglandin agonist. Yeah. They also compared ocular hypertension versus open angle glaucoma. The percentage of reduction was pretty much The same. I have a question. The age was working factor for that. Yes. Most patients that do develop these problems are usually in their 50s and 60s. I think that was the general criteria. Well, the patients that met the criteria. There were some younger patients that were entered into the study, but usually typical risk factors for yeah, I think it was between 50 and 60. Why don't we have a question? Okay, so the article says that the percentage of reduction between ocular hypertension and open angle glaucoma were pretty much the same. So for those who were in mild glaucoma, the benefit was better than those of severe glaucoma. Not because it didn't work, not because the percentage of reduction was different. The percentage of reduction was pretty much the same. But you need a better reduction or more reduction of IOP in those with severe glaucoma. So can we use SLT in severe glaucoma? Yes, we can do it. You're gonna need more drops to be able to get to the limit of the IOP that we need, but it works. So you can use it in ocular hypertension, mild, moderate, and severe glaucoma. When was the first time SLT used or introduced? What year? Oh, early 90s. 1995. Latina and Parks, they introduced the SLT in 1995. So we have more than 25 years of the laser available to us to use it. For the percentage of treatment that we do, it's really low. ALT was introduced like around 1979. And MLT, you guys know who was introduced? MLT. Earlier. The first paper was published at an ARVO meeting, and it was 2005. More advanced. So you can see we have a lot of years with the treatment available. So we need to that much. First of all, the laser. Not everyone has the availability of the laser for using it as an argon laser. There are different brands of laser. It has to be a double Q switch in the jack laser.
for being able to use it. So if there are not available lasers for usage as an everyday, that is one reason. The second reason, the patient still have this idea of laser as a lead in surgery. So if you tell a patient, I propose to you using this laser is better, patient might think, oh no, it's surgery. I don't want to put the burden of my eyebrows. That might be one of the reasons. I've tried telling the patient you do better with using the FLT versus using eye drops. But the patient says, no, I prefer to go with the eye drop first. So that might be one of the reasons why we don't use it that much. Well, I also think another is non-compliance with the medications is important, and also the side effects of some medications, which why SLT is indicated. Overdrops in many patients, and also the cost, which If is you a huge can factor. If you can maintain a patient drug-free for 2 or 3 years, that is a really good advantage. No inflammation, the cost benefit is better with the use of SLT. And what else? Any questions? Regarding everything we saw in here, big question. All the growth of the lady covered was in the UK. It's any type of article that around to Latin American people, because it's gonna be the same, but if there any It does say in the article that this is accepted by these criteria and the results of this trial, although it was conducted in the UK, yeah, the United Kingdom Glaucoma Society, as well as in Spain, UK, and the United States have all accepted this, like have validated this trial. So I don't know if that means, I know Spain was involved in that, but Most of the patients were Caucasian. yeah, Caucasian. So yeah, white people. I haven't read an article. There are some articles using it in Hispanic population, and the results are pretty much the same, like around 20% reduction. The most important factor that we have is the IOP, the baseline IOP. If you have a higher IOP, the percentage of reduction is going to be more. So I think the baseline IOP is the one that takes the most, importance for being able to see if you're gonna get a really good result of reduction. Well, I think also patients who may have systemic diseases like diabetes or uncontrolled hypertension in general, or any other risk factors that are exclusive to their ethnicity group can also influence the incidence, prevalence, and treatment. And then, I mean, I don't know, la técnica que utiliza para este estudio, should I read it? Okay, just because they use the standardized. So selective laser trabeculoplastía was delivered according to the predetermined protocol, 360 degrees of the trabecular meshwork with 100 non-overlapping shots, so 25 shots per quadrant at an energy level of 0.3 up to 1.4 microjoules, according to a pre-specified protocol that they determined before the study. For the first 36 months, which was the first 3 years, the first part of the study of the trial, one additional SLT treatment was allowed, a total of 2 treatments for the first study, and thereafter the next escalation was medical treatment. So if patients presented with complications after a second SLT, they initiated therapy with drops addition on top of that. After the first 3 years, the patients were then permitted to a third SLT treatment, and the next escalation was medical treatment. Significant complications of laser treatment, such as severe uveitis, intraocular pressure spikes of more than 50 millimeters of mercury, or other new medical conditions such as uveitis, angle closure, etc., prohibited for application of SLT. So, How many times do you record it? How many times? Like I've done it twice, only twice, but there are some articles that said that you can use it 3 times. What was telling us, was telling us that you read that 3 times. No. Yeah, the second or third time that you use the laser,
there is a reduction in the efficacy of the treatment. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Gracias.